Now moving on to the issue of vote chori and opposition's call on it. It seems the axed Minister of Karnataka, K.N. Rajanna, after being removed from the cabinet, has now targeted the Congress High Command. Rajanna has threatened to expose what he calls a larger conspiracy. K.N. Rajanna says he will reveal everything now that his name has been dropped, that he's been dropped from the cabinet. Earlier, he alleged that vote theft took place right in front of him and claimed that the Karnataka government failed to act in time. He now says he will expose what happened, how it happened, and who was behind it. But only when the time is right. The BJP has hit back at the Congress leadership over Rajanna's ouster, and BJP says Rajanna was sacked for speaking the truth, just like Minister Nagendra earlier, who was made a scapegoat over the fund diversion issue. BJP has accused the Congress top brass of targeting voices from marginalized communities and called the party anti-Dalit and anti-democratic. Meanwhile, K.N. Rajanna's supporters have called for a Madhugiri Bandh in protest against his dismissal from the cabinet. One protester attempted self-immolation. Supporters are blocking roads and staging sit-in dharnas. This development is to see that the party discipline is well maintained. And the High Command has taken a decision. Every one of us are to bow to the decision of the High Command. This is in the interest of the party and disciplined working. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗವರ್ನರ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಇರಬಹುದು. ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪತ್ರವನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನ. ಈ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನ ಇರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧು ಅಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಥವಾ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಆದರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ, ಪಿತೂರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಪಿತೂರಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಏನೇನು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. We are all bound by the party discipline. Whatever party decides, whatever directions the party gives, we abide by that. So I don't want to dwell much on the particular issue of what Rajanna has said. In what context he has said, I don't know. Probably he himself has mentioned yesterday. He is going to meet the party leadership in Delhi. He is going to give his stand or whatever he has explained. And yesterday also he has reiterated very firmly that whatever Sri Rahul Gandhi, our leader, is raised the issues, and we are going to abide by that. We are going to stick by that, and we are going to see that the electoral process. It is an internal matter. We have no knowledge about it, what happened and all these things. That's the reason I can't comment anything on that. But BJP says that he has to pay price for speaking the truth. No, well, the BJP may say anything. Let them look after their party affairs. Let their poke notes into our party affairs. Even Mr. Rajanna says that he has been not listened completely. But what exactly he said? No, only a little part of that. The answer that whatever he says, you have to listen to him only. We cannot interfere and we can't come in between and comment on it. When Rahul Gandhi was here in Bangalore last week, alleging against Election Commission of India, he also alleged that Narendra Modi ji, Bharatiya Janata Party has come to power in the center by malpractices. But when Rajanna has spoken out the truth, when he has said the facts, when he has put the records on straight, why Rahul Gandhi is upset? In fact, his resignation has not been sought. He has been dismissed from he has been suspended from the cabinet. Is it the respect which Congress party and Rahul Gandhi is showing it to
Rajan and the ST community, senior leader of the ST community. सिद्धरामैया जी स्वाभिमान का बात करते थे. कहाँ गया आपका स्वाभिमान? मर गए क्या स्वाभिमान? आपने भाजपा के ऊपर आरोप करते थे, गुलामगिरी ऐसा कहते थे. आप क्या किया? गुलामगिरी को आप लागू करके दिखाया. किसके हटाया? राजन्ना को. राजन्ना ने सच कहा. आपका नेता झूठा आरोप किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर. उन्हें सच बताया. इलेक्टोरल एडिशन डिलीशन करना स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर्स का जिम्मेदारी रहता है. राजन्ना जी जो एक सीनियर मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी में, और जब भी वो बोलता था सच बोलने का प्रयास करता था. ऐसा एक आदमी को आज कल जो सदन सत्र चल रहा था पहले दिन ही कांग्रेस पार्टी ने उसको एक आघात पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि उसका मानदंड ये था, उन्होंने सच बताया था. जो राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेता है, उन्होंने जब वोट पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने जब बात किए थे उसके बारे में वो सच्चाई बताया था. सच्चाई बहुत कठिन होता है, सच्चाई बहुत कड़वा होता है, ये तो सच हो चुका है. जो राजन्ना सितंबर में बोलते थे अभी अगस्त में ही चालू हो चुका है कांग्रेस पार्टी में. आने वाला दिन में कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा हलचल मचने वाला, तो ये तो कन्फर्म है. Now let's listen to what K.N. Rajanna said that triggered a political storm and eventually led to his removal from Karnataka cabinet. ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ನಡೆದಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಅವರು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.